Namaskara. This is a drum beat on the aagatte modal. This aagatte means can. If you go to my modal summary table, this is the next in line. So this aagatte drum beat is what we are going to do in this video. So aagatte, what does it mean? Aagatte is can. If you want to say can, it is aagatte. Ability to do something in the present or future, very important. If you want to talk about your ability to do something in the present or future, then you use aagatte. You don't use it for past. So aagatte comes after the main verb, and main verb has to be in the infinitive mode. Example, nannинದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ is how you must use it. Okay, I can do that work. So the subject ನಾನು should become ನನ್ನಿಂದ, by me. So literally it means by me that work to do can is a literal translation, right? By me, ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ that work ಮಾಡಕ್ಕೆ is to do, ಆಗತ್ತೆ can. So ಆಗತ್ತೆ literally means can. So how do you get it? ಮಾಡು, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ is what you say in spoken Kannada. You will not say ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. You will just say ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay, it means I can do. Now the same form is used for all three persons: first person, second person, third person, for both the numbers singular and plural, and also for all three genders. Okay, there is no change. Now next, then sometimes instead of ನನ್ನಿಂದ you can also use ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. It is not perfect, but it is fine. You can also say ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. That is also fine, but not perfect. Perfect one is ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. And you will also notice as you speak longer sentences, when you use ಆಗತ್ತೆ, the subject is not even needed. Subject is already understood. So you don't even have to say ನನ್ನಿಂದ. So that is typical. Example, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. If I go to Bangalore, I can see the officer. Bangalore ಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. See here, you don't have to say Bangalore ಹೋದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. There is no need to say it. Okay, so in most sentences, the subject will not even matter if you use ಆಗತ್ತೆ. Okay, so if you just use the word ಆಗತ್ತೆ, it means it can be done. So ಈ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಾ, you can just say ಆಗತ್ತೆ. It means it can be done. Okay, so this is the intro on aagatte. So we will move on to the drum beat. ಮಾಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can do cooking. ನೋಡು, ನನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can see the officer. ಹೇಳು, ಅವನಿಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. He can tell interesting stories. ಕೇಳು, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡುಪು ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can ask one day leave. Then ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can hear your voice. Here ನನ್ನಿಂದ I put in bracket because it's not needed. You can just say on the phone, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can hear your voice. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. Okay, then ನಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can walk 10 kilometers. ಕರೆ becomes ಕರಿ. ಈ ಫೋನಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can call father from this phone. ಈ ಫೋನಿಂದ from this phone ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can drink very hot water. Right? So ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. Then ಹಿಡಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can catch the bus. ಅವನಿಂದ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. He can hold the umbrella. ಕಾಯು, ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. I can wait for a long time. ಸಾಯು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can die happily. ಇರು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can be here itself. I've highlighted ನೀವು. So ಇರು is one verb in which you don't say ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You don't have to say it. Instead you can say ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ means you can be here itself. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕಲಿ,
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹೋಗು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ. ಬರು. ನನ್ನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ. ತಿನ್ನು. ನನ್ನಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸಿಗು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ highlight. You don't say ನನ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಗು and ಇರು are two verbs in which you don't use ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ. Instead you just say ನಾನು. Subject will always be ನಾನು or ನೀವು. Okay. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ means I can meet him. ಕೊಡು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can give money. ನಗು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can laugh. ಅಳು. ಅವನಿಂದ ಅಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. He can cry. Now the thing that you have to note in all these drumbeat examples is this nimminda. Usually I've given it just for completion. In your sentence, when you're speaking a long sentence, you will never have to use this subject. You will straight away be saying alakkagatte. Will alakkagatte is what will come into your sentence when you are speaking. Okay. Then annu. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. You can say something. ಏನಾದರೂ means something. ಅಂದುಕೊಳ್ಳು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಿಸು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋವು ಅನಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೇನ್. ಓಕೆ. ನೋವು ಅನಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ತಗೊಳ್ಳು. ಅವರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್. ಓಕೆ. ಹಾಕು. ನನ್ನಿಂದ ದೀಪ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್. ಇಡು. ನಿನ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ಕಳಿಸು. ನನ್ನಿಂದ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಲೆಟರ್. ತರು. ನನ್ನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ತರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳು. ನನ್ನಿಂದ ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್. ಮಲಗು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ sleep early. Remember, can is for ability to do something. Okay. So that's why this namninda nimminda is happening. So if you don't use this aninda nimminda in your sentence, it will already communicate the meaning that you are capable of doing something. Nanninda sakkare tarakkagatte. I can bring sugar. Okay. So things to keep in mind when you are using aagatte. Aagatte is the easiest way to say can in Kannada. There are other ways to say can also, like bahudu. Okay. Aagatta is a question. Can it be done? Answer will be aagatte. Yes, it can be done. It's just a single word. Aagatte means can. Okay. There are other ways to say can. For example, bahudu, but we are not going that direction. We are taking aagatte as our method to say can. The reason I'm using aagatte is because it is a most common form of and you can use the same form to build the negative form also. Cannot will become agta illa if it's present continuous. Agalla if it's future. Agodilla if it is future and you're not willing, not agreeing to do. All this is obtained from this agu verb. So that is why agatte, agta illa, agodilla, agalla, everything comes from agu and it becomes a complete package of can, cannot, right? So that is why aagatte is being used. And in most sentences where aagatte will be used in real life, you will never need to use a subject. This nanninda, ninninda will never be needed. Okay, most of the time it will be just irakkaagatte, the verb in infinitive mode, and aagatte. That's how it will usually be. For some verbs, ninninda will not make sense and you have to use neenu. For example, iru. Neenu illi irakkaagatte. You can stay here. Right? So here you don't say ninninda illi irakkaagate. Instead you say neenu illi irakkaagate. Iru is one such verb. Agu's, the sigu is also one such verb. So this is what you need to understand about aagatte, and this was a drum beat on aagatte. So please run through this video multiple times and then get the understanding of how you use aagatte to say can. Okay, so that was the last slide. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.